e ter começado sem áudio meu. Agora tem áudio, eu garanto. E aí? Oi, Késia. Vocês estão escutando a musiquinha também? Do Summer Game Fest? Tô me sentindo um pouco melhor, sim. Ainda não escuto como escutava antes, do ouvido direito, mas tô melhorando. Tô escutando cada vez mais. Vocês vão me perdoar essa primeira live de volta? São 8 da noite aqui e eu tô jantando. Então, é isso. Mas ó, tanto que fone eu tô só usando do lado esquerdo. Do lado direito. Dia 16 mais um seu aniversário. Andrei, é o mesmo dia do aniversário da minha irmã. E dia 18 é o meu aniversário. Caraca, que legal. Eu vou ter que ficar de olho. Seguinte. Aniversário aqui no... Eu achei que era aniversário de verdade. É aniversário do Twitch, pô. Entendi. É o seguinte, como eu agora só tenho uma tela, porque a segunda tela que eu tinha antes era do meu outro trabalho, aí eu tenho que devolver, né? E aí, eu só tô com um monitor. Como é que eu vou fazer então? Mal, muito obrigado por se inscrever, 14 meses de inscrição do Mal, arrasou. O chat tá aqui na minha mão, então eu vou ficar lendo o chat assim. Porque não vai dar pra ficar vendo o chat e olhando a transmissão. Então, eu não vou olhar como tá minha cara. Eu tô enquadrado aqui bonitinho. A Ana tá aqui no sofá comendo bonitinha, de fone vendo no YouTube, na TV. Eu tô falando que você tá aqui bonitinha na sala. A Adri mandou oi. A Adriela mandou oi. Então temos 1 minuto e 40 pra games. Caraca, Mal. Beleza, bom trabalho. Muito obrigado por colar aí e deixar o seu sub. Oi! Tudo bom, João? Seja bem-vindo a Games. Games 2022, gente. Vou diminuir aqui a pouco, vou deixar aqui. Cadê? Tinha outras ferramentinhas, né, que eu tinha. Cadê? Chat, o alert. O alert eu vou deixar aqui assim. Um pouquinho menor. Key 3. É a E3 da Shopee. Eu vi isso no Twitter. Eu achei engraçado. Késia, muito obrigado pelo sub. Nossa, que saudade de falar isso. Caraca, 37 segundos. De novo, então o chat talvez eu fique meio lento pra responder, porque eu tô aqui no celular e meu olho vai ficar na única tela que eu tenho. Então vamos nessa, vou até aumentar aqui. 20 segundos pra games. O volume tá bom, tipo, o mix do volume do evento, minha voz. Vamos, games. O bom é que eu não consigo nem ver minha cara. Então, toda a reação vai ser sem genuína. Salve, salve, Jeff Keighley.
is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide Let's world go. of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, Eu não faço nem ideia do que esperar de games. Principalmente porque ele falou que vão focar nos jogos que já foram anunciados. Silk Song, será? Sports Story? Teve um que já vazou hoje, mas tudo bem. You'll get introduced to exciting new worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. Let's go, if we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Então vamos nessa. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, esse aí anunciaram semana passada já, no State of Play da Sony. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Blanca. Eu sempre achei que eu era bom no Street Fighter, mas na verdade eu nunca fui bom. O Guile. Um clássico. Esse cabelão dele. O que vocês acham de Street Fighter, gente? O último jogo de luta desses assim que não é Smash que eu comprei foi Tatsunoko vs Capcom no Wii. Bem legal, bem legal. Eu jogava muito Marvel vs Capcom 1 ou 2 na casa de um amigo meu, porque eu não tinha o Play. Street Fighter 6, muito bem. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check. Vamos lá, jogos novos, gente. Ok. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Ah, não é o... Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. Aquele lá que eu não sei já. We found the relay, but there Eu was pode comprar aqueles flips pra casa, mas eu ainda me deu o Xbox. Eu já quase perdi. É complicado jogar com potencial jogando. É baseado com franquia, né? Alien? Já não acabou de sair um jogo do Alien? Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Credo. This wasn't human. Não é Alien, não. Ah, não, é Alien sim. Não, mas... Será que é uma DLC? É o 2? É aquele lá que você joga multiplayer. Eu não jogo muitos jogos porque eu não tenho com quem jogar. Eu também não tenho muito interesse, não.
são 4 pessoas especificamente, que é melhor você coordenar. Eu não sou muito bom não. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Não me interessou muito não. And someone needs to know. É. Ok, né? Pra quem gosta, deve ser legal. Eu mesmo passo longe. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Oh, esse vai the ser legal. creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. É. Esse dia é fácil fazer, né? A gente não fica mais impressionado. Desculpa aí. Bom, mas acho que agora vai ser gameplay, né? Do Callisto Protocol. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is. Eu tô tentando pensar qual foi o último filme do Josh Duhamel que eu vi. Ele fazia aquelas comédias românticas, né? Ele fez Transformers também? Acho que sim. Uhum. Essa cena a gente já viu no State of Play. É o cara sobre o olho. Tá bom. Meio desapontado, porque eles estão só repetindo algumas cenas. Mas acho que vou mostrar mais. I just love that last part. Transformers só o último. Tá. Gives me chills every time. Não tinha certeza que ele era o principal, mas tem uns caras muito parecidos, né? Credo, tá vendo um pescoço gigante saindo da parede? Talvez eu não tenha colocado na minha live que é pra maior de idade. Ou talvez eu tenha colocado. Bom, antes teve o aviso do Jeff Kinney. Era isso? Eu achei que ia mostrar gameplay. Tipo, 100%. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having me. Eu tô assim, curioso pra esse jogo. Nunca joguei Dead Space, mas também o remake, sei lá, de Dead Space, né, o Reimagine vai sair em janeiro, então vamos ver. Like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I appreciate that. Thank you yeah. so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. Mas This até eu game também is não in conheço muita development, música. and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today?
Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments Ó, in eu the tô tomando first half o of the refri game. dos gamers. One is a med bay, another Não one is a vendeu. power station, and you're going to see some new enemies. Ainda some nada, brutalities, Careless. Teve Teve trailer de Alien, mais um jogo do Aliens. E aí, agora ele vai mostrar um pouco mais de Callisto Protocol. Ah, e teve o Guile de Street Fighter 6. And then check out the nice ending we have, where we, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I gotta say again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Olha lá, gameplay. Eu reclamando que não tinha gameplay, agora que tem eu tô no meu celular. É verdade, né? Next Gen. FPS Alien Isolation, Careless. É tipo o Alien lá, o Fire Squad, sei lá, Elite, que você joga com 4 pessoas online. Eu fico pensando, tipo, acho que 2024 então, né? O PS4. Eles vão parar de fazer o jogo do PS4 e o Xbox One. Uma arma meio Jedi. Ih, veio um grandão. Nossa, ele é muito ruim. Acho que ele quer morrer de propósito? Não. Tá, violência. Meio escuro, né? Jogar isso numa sala iluminada não dá. Tem que jogar no escurinho. Ah, acho que eles eram todos detentos e foram infectados. Callisto é uma lua de Júpiter, né? Eu acho. Aí é lá que o jogo rola. Ah, você pega uma armadura. Deixa eu tirar uma foto pro Insta também. Pera aí. É difícil toda vez, tem que escrever o link. Pra quem no chat jogou Dead Space, estão animados que foram pessoas que trabalharam no Dead Space que fizeram isso? Caraca. Precisava disso? Oh my god. That just happened. Alright, moving on. Gente, o Kelly ele é muito awkward, né? Nossa, esse jogo é um dos meus mais esperados do ano. Eu amo esse jogo. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Relaxa, Dave. Agora sim, Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. É verdade. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty Caraca, dia with the 28 launch de of outubro Modern já. Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Eu amo essa Price, série. Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Pois é, né? Alguém tem que pagar o Kelly.
Imagina, a maior coisa da indústria não vai deixar de mostrar o maior jogo que mais vende todo ano, né? Esse não teve nem disclaimer, né? Sobre as coisas da Activision, mas... Assim, eu tô feliz que vai ter esse jogo, mas eu sinceramente não preciso ver um level inteiro sendo jogado, porque eu já vou jogar esse jogo. Eu quero ver quais clichês que esse jogo vai seguir. E é muito bizarro, que tipo, com toda a situação, óbvio que eles já tinham, em 2019, vilão, de novo, já era a Rússia, e agora continua sendo a Rússia, só que agora tem guerra de verdade. Então é bem esquisito. Mas eu gosto desses jogos, principalmente o online. O online do Modern Warfare é muito bom. O de 2019 foi muito bom. Eu gostei mais do que o do Vanguard. O Vanguard acho que eu só comprei por causa do hype mesmo. Acho que jogo de guerra da Segunda Guerra não é pra mim mesmo. Tem que ser uma coisa mais moderna. Mas não futurista. Moderna não, né? Então contemporânea. Quer dizer. Na verdade eu chamei então Contemporary Warfare, né? Não Modern Warfare. Assim, Jeff Keighley, não, eu não preciso ver uma fase inteira de COD, mas tá bonito, hein? Vou jogar no Play. Eita, pega esse caminho. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Tá, gente, desculpa, eu tô tentando comentar, mas é daquele tipo de coisa. Se você gosta desse tipo de jogo, se tá animado, já ia gostar mesmo. Eu. Mas se você não faz questão, mas tá bem bonito. Não é Final Gameplay, né? Eles fazem esses builds especificamente pra esses eventos. E aí, baby? Oi, amigos. Acho que você fica bem pertinho de mim. Oi, amigos. Vou dar comida pro cachorro. Tá bom. Obrigado, baby. Corre lá, Ghost. Assim, se fosse eu jogando, eu já estaria correndo lá na frente pra atirar em todo mundo. Provavelmente seria morto. Olha lá, o cara tá atirando em você, meu. Pega ele. Isso. Mandaram um oi pra você, amor. Adri, o João. Cadê? E esse jogo? Vai, então a gente teve o Aliens, a gente teve o Guile, a gente teve Callisto e a gente teve Call of Duty. Desses Call of Duty eu tenho, assim, certeza que eu vou comprar, porque eu me conheço. Callisto, leve interesse. Street Fighter, interessinho. Aliens, 0. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. This was Eita. on the ship. You have your orders, son. Então, isso que eu falo. Cara, você já mostrou a fase inteira, aí quando eu for jogar essa fase, eu fico assim, ah, tá bom. Aí acontece isso. Não precisa, né, meu? Sério que ele tá mostrando tanto? Ah, gente. Eles podiam cortar agora, né?
Vai virar o barco. É uma boa hora pra cortar agora já o gameplay. Vou mostrar realmente a fase. Vou mostrar o jogo inteiro. Pronto, é isso. De novo, eu ainda tô muito animado de jogar, mas não precisava mostrar isso aqui tanto tempo. Tipo 10 minutos de gameplay. E assim, eu tenho certeza que essa é o quê? Tá no modo easy, porque tem tipo 3 caras que ele já dão um tiro. O que você tá fazendo com uma Spaz a 10 metros de distância? Se fosse online já teria morrido. Que aflição não poder pular essa parte e passar pro próximo trailer. Senhor, que castigo. Ai, ai. Jeff Keighley odeia gamers. Gente, eles, assim, vai ter 1 hora e pouco de show. Sei lá, 20% gameplay de Call of Duty. Eu vou pular essa fase quando eu jogar. Tem aquele meme Nobody Like That, alguma coisa assim, do Fallout, né? Ih, ó, veio uma onda aí. Machucou o cara. Vai. Agora tem que acabar a gameplay, eles não podem mostrar o final. Então, no stand back ele fica a 2 metros só. Olha lá, pra você ver. E essas são cenas do trailer que já tinha saído essa semana. Esse jogo vai ser da hora. Pronto. Não vou cair nessa não. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from It's great, Infinity thanks. Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Extended? Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other 2 characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in certain cases you would be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited, just can't wait that, I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we, first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see
incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, Just built the all on one multiplayer. shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. Warzone eu não But gosto. all eyes on the 28th. Prefiro o multiplayer And again, I de think the Call of Duty. collaboration's E just se for been Battle Royale, incredible. prefiro Everybody's so Fortnite. excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. Seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension passa pro of the próximo Modern Warfare jogo. 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire Gente, eu nunca future of fiquei em the silêncio franchise, tanto so tempo we're in numa position, live. we're really excited. All right, well, we're looking forward to Eu não, October. Thanks so não much tenho o que for falar this. porque as pessoas ficam falando, ah, porque o nosso jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tá, mostra mais, All right, well, mostra we've outras got coisas. lots more Summer Game Fest still to go, Estou and now it's estou time to mostrando uma announce fase inteira the do classic novo Call PC of gaming Duty pra quem. franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Que jogo é esse? Eu amo que ele chama tudo de World Premiere. Pra mim faz sentido. Eu não conheço esse jogo. Que é isso? Pitfall? Não. Pitfall. Gente, nunca vi isso na minha vida. Flashback 2. É isso aí, gente. Anúncio de jogo novo. Para todas as plataformas no inverno desse ano. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Vamos ver, Jeff. É 2017 mesmo, no Steampunk. Tá bonito. Um negócio meio... Como é que chama? Não Bioshock. Aquele que acabou de jogar. O Deathloop. E outros jogos da Arcane, aquele Dishonored. Uma arminha aqui, um poder no braço esquerdo. Pistoleiro. Escuro, né? As pessoas fazem muitos jogos escuros. Eu devia estar anotando meus jogos. Tudo bem. Gente, eu passei dos 500 seguidores. 501 seguidores. Também teve umas pessoas que me seguiram quando não tava nem fazendo live. Gostei. Será que ele vai chegar no... E ó, tem o sinal da cruz. Witchfire. Nunca tinha ouvido falar do jogo. Só pra PC? Esquece então. Okay, next up comes an ambitious new game from a new Pra mim, no independent caso. studio in Europe
starring some very familiar names. Obrigado, Dri. Enjoy this world premiere new game announcement. Vamos lá. A Elsa com a trilha sonora pra vocês. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Tá, um futurinho. Solis. Tá em Marte. Provavelmente em Marte. Tem uma temática espaço, né? Nesse. Quer dizer, 3 jogos no espaço. Eita. É Marte mesmo, ó. Esse é legal se o jogo chamasse só Mars. Something's going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Olha o Troy Baker lá, figurinha do álbum do Jeff. Olha lá ele, Something falei. brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Será que ele vai Guys, tentar vender umas this is so NFTs pra fun. The fact that gente? you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters? Mas eu in gosto do this Troy game? Baker. Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Mas Solis. a gente pode arranjar outros atores. Roger Clark é o que faz o Ratchet no Ratchet and Clank? As we go through the game, and Não of sei course se eu my tô certo, character acho que will não. be at times in opposition with Roger's character. Battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Que It's so great bozona to dos be here. caras, Thanks né? for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major Ah, ones Red for a Dead, while. And I verdade. play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance Nossa, engineer. Arthur on a local Morgan. Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks Tá, down. eu gostei já while it's do- on their dos graveyard talentos. shift. The graveyard shift De meaning voz. Mars and Earth are Fiquei com vontade de jogar Red Dead far apart Redemption from 2 each de other, novo. orbits around the sun. Mas So com help preguiça is também, not a porque simple call away. é muito jogo. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. It was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this Vamos game. ver, isso aí vai walk sair em you through a very brief 2024, description of what the experience was going to né? be like. And at the very beginning, he 2020, eu vou said, chutar 2025 esse we jogo. want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. Não, And I was like, sign me 2024, up. 2024 I'm into that, você. absolutely. And full, like, performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the Parece best in muito the longe business. mesmo. And me. The privilege Who's the of other- getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work, and I love the challenges and all the new Vocês estão innovations escutando a this Elsa, medium gente? provides to performers. Manda a Elsa no Can't chat wait to se show you vocês estiverem escutando a I Elsa. think it's gonna Yeah, knock I guess the I've socks seen some of the behind the scenes and the performance capture. Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're gonna let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you, as the player, that you're gonna be exploring. You're gonna be Boa, discovering. Adri. Like we Elsa's no said, it's a chat. very tight thriller. So Ele you're estava moving very escutando, fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I gotta tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. Seja rápido, Troy. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out, to Nathaniel, our stunt coordinator,
who walked us Shout through out and pra really Daniel. approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of A this gente fight. colocou todos os And brinquedos so da Elsa Roger pra and I lavar, sat porque down, eles we estavam said, these are who our fedendo. As characters cordas, are, os and he goes, give bichinhos, me e 1 só hour, sobraram as I'll come back bolinhas. to you with the story of this fight. E aí, And agora after tá an hour, he acabando, comes né? to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Desculpa And he se eu tô walked us falando em through cima this deles falando, fight. And mas é que eu I- parei de about prestar atenção pouco. halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this. Elsa, Teaming up with you guys. tô We can't mandando wait to bala aí see pra more. você. Troy, Roger, thanks for joining us. Happy to be here. Ah, ela tá dando All atenção right, pra appreciate it very ela. much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space Que scene, linda. it's time to world premiere Mais a espaço. very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is Eu going achei to que ele ia grab falar you. John We're Williams. so honored to debut it. Eu não sei quem é Mick Gordon. Vamos lá. Mais um jogo, mais uma vez um espaço. Annapurna. Interessante. Eu acho que é Annapurna, né? Talvez não seja, não. Acho que não. Ah, esse é na Lua. Então a gente tem Júpiter e Marte. Lua não planeta, olha, velho. Vários teasers. Tá. Olha, sai um bicho de lá, hein? Ah, fantasmas no espaço. Pô, legal. Gostei. Das vibes. Olha lá o bichão. É um robô? Ih, tem um caído no chão. Caraca. Que medo. Ok, gostei. Interessante. Achei... Ah, nossa, só pro PC e Xbox. Tá bom. Doesn't that Tudo look bem, great? no PC That was acho que... routine coming to Xbox and PC. Gostei. It was first announced a decade ago and is now officially 10 back. anos I atrás can't foi wait to anunciado see esse more. jogo. Meu Deus. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. The Dwayne Rock. Johnson, welcome to Summer Game Fest. Ah, How ele are you? chama Dwayne Johnson agora. What's up, everybody? Olha que ele tá na What's academia, up, né? Meu Jeff? Deus, The Rock. And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody Salve, inside salve, the The Rock. epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from Dwayne. my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the Gente, game. ele meteu um ad no meio do negócio. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest Ai, man ai, alive, eu amei. big drink energy. Eu também queria ser amigo dele. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese. Ele especially when sempre é I'm um espaço para uma piada ruim. No caso, um ad You do guys seu also know me energético as the Foundation. greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. Não foi uma surpresa, The And I Rock. tell A you gente guys, sabia que isso ia number one, aparecer. thank you so much for the crazy Gente, que response of me engraçado. becoming the Foundation, but also I Mas gotta foi legal, say eu that, tenho a you know, skin I've had dele. such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future you will also Vou lançar um know novo me sabor de as Zoa. Black Adam. Black Adam, as Meteu ainda millions um of ad you know pro- around the world pro know novo Black filme Adam dele. mythology. He is ruthless. he Dwayne is The Ed unstoppable. Johnson. For those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's Ele não para de weakness is trabalhar, magic, realmente, quer dizer. and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait Eu achei for que you ele ia guys falar to see da Black Hierarchy Adam of Power, around the was about to world in change. theaters only.
and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe. It's about to change. It has been an honor to become Black Adam, and it was a. Ano retrasado, vi 3 filmes dele no mesmo ano. É verdade, ele só trabalha. Se ele não tá no cinema, ele tá na academia. So until then, stay healthy. Gente, eu não acredito que, tipo, esse espaço foi um ad do filme dele e do energético dele e não teve nada de jogo. The Rock, não mude. Ah, não. A gente vai ver o trailer agora de Black Adam. Eles tiveram que digitalizar o The Rock pra ele parecer menos bombado do que ele realmente é. E ainda assim é super forte. Tipo, aí ele tá magro comparado com o que ele é. Vocês já viram esse trailer? Eu assisti, eu achei. Filme da DC? Ah. Ok, né? You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Eu nunca nem conheci esse super-herói barra, sei lá, anti-herói barra vilão. Porque a diferença é que ele mata a gente. Ah, esse é um trailer curto. Já, eu amei, quero muito. Arrasou. O que é isso? Outriders. Caraca, eu nunca... Eu já ouvi falar desse jogo, mas eu nunca vi gameplay, nunca joguei nada desse jogo. Ah, mentira, Kézia. Cinema caro não é nada de bom. Cinema já é caro, né? Hoje em dia. Esse aí é o que? Você joga de 3 pessoas online? Acho que é, né? Mas é PVP ou PVP? Mas não é meu tipo de jogo. Hoje em dia, né? Sei lá, acho que uns 12 anos atrás. Acho que eu olhei e tipo assim, uau, que da hora. Tinha uma época, acho que uns 12, 13, 14 anos, tudo que eu olhava assim de videogames assim, meu, é muito da hora. E eu quero jogar tudo. Hoje eu ainda quero jogar muita coisa, mas não tô. Isso aí de um jogo que já existe, né? É só uma expansão, alguma coisa assim. Outriders, World Slayer. É isso aí. Stadia, Google Stadia, quem lembra? Gente, olha, vocês estão vendo essa iluminação, né, que tá vindo de fora. Oh, peraí, Mute Switch, coming soon. Sports Story, por favor. Splatoon 3, já sabemos. Acho que não vai ter nenhum anúncio novo, é só um. Lembra, gente, o Switch também existe. Esse eu quero muito jogar, o Cuphead. Enfim, a iluminação aqui. São 8h44 da noite e tá claro lá fora. Feio? Esse é feio? Não, não é feio. Ah, vai mostrar a gameplay do Cuphead agora, eu acho. Não, Fall Guys. Ah, é verdade, né? Fall Guys no Switch. E crossplay. Ok, você tá parecendo que tá tarde. Pô, achei que estava mais iluminada, sabe? Mas tá mó clarão. Vamos ver se eu vou fazer a mesma coisa das outras temporadas de Fall Guys. Jogar um dia a nova temporada. E aí depois não. Vai estar no Xbox só agora. Ah, verdade. Verdade, porque agora vai virar de graça pra todo mundo. Antes era só pra quem tinha PS Plus. E você podia comprar no computador. Agora é de graça. Elas deram risada e viraram Fall Guys. Vai ter um modo editor de fase que você vai poder construir. Achei super legal isso.
Free for all. Daqui a 2 semaninhas. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece. Ah, é legal que você vai poder jogar agora, Kézia. É muito divertido. É muito legal. Eu lembro, sabe, eu fiquei viciado quando lançou, tipo, 3 meses direto. Another new game announcement. We're going to announce Vamos lá. a brand new game Brand new and game. universe from a new team of legendary developers. Check this out. Vamos ver, Jack. Não conheço esse estúdio. Eu acho, pelo menos. Que eu não conheço. Ok. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Que é você? Como é que eles sabem, né? O que tinha aí antes? Command, I may be onto something. E eu vou voltar pro passado. Ah, acabou o jogo já. Ih, bichão. Que isso? Essa atuação bem esquisita, né? Acho que a mixagem de som ficou meio estranha. Nossa, um robô agora. Robôs e demônios. Demônio original. Caraca, eu tenho isso. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Register return. Não, vamos esperar. Vamos esperar. Low budget Pacific Rim. There you have it, Tim. Congratulations. Boa, Stormgate is real. É We have a difícil, né, name fazer and some jogo. details. Aí a gente vê 10 minutos. First of all, congratulations on 10 this announcement. segundos We're so excited e eu about the falo mal return do of jogo dele. RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Ok. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially the background pedigree of the team, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in the Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre. Gente, que RTS? Eu não sei. First off,
Real-time approachability. simulation? No. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, Free to nothing play, like legal. that. Just to Isso é bom falar. lower No that barrier NFTs. to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first Eu kind não of entendi esse jogo. work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, Arte but some conceitual, né, shots gente, que of chama. actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys. Your background, Esse tipo de jogo não é pra mim. Real-time strategy. Obrigado, Carlos. Thank you so much for giving us your Eu announcement today on realmente Summer não... Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Vamos ver, Jeff. Tudo é word premiere pra esse cara. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Achei bonitinho já. Pode ser um jogo colorido. Um pouco de luz já é legal. Alphaville. Gente. Isso indo pra Alphaville, cara. Tudo alagado. Tá, então eles foram largados na terra enquanto toda a galera rica foi embora. Kel, meu Deus, muito obrigado pelo sub. Que honra. Ah, que legal, obrigado. Aí eu ia falar que o jogo tava fofo, mas aí agora tem gente com armas. Aí eu fiquei, poxa. Mas parece interessante. Vamos ver. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme Ana vai climate passear com a change. cachorra Now, agora, speaking of the gente. world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict. Pesada nessa situação ainda, tipo, eu lembro quando começou, tipo, todo mundo só falava disso e agora tá meio tipo, ah, tá rolando ainda. Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. Ah, é o When you become show de unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Vamos ver. Não entendi. Já existe esse jogo? Não. É do celular? Porque ele falando parecia um Endless Runner. O próprio Walt Disney. Que legal. Ok, já gostei das vibes. Elijah. Não, gente, o Walter. Gente, foi 100% o Epcot. Gente, isso aí foi um fã do Epcot que fez. Que demais. Já gostei. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life Gente, que of luxury bonitinho. and comfort. O Epcot que nunca existiu e deveria existir. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Tô interessado. Control. Subject on the run on camera 4025. Vocês conseguiram me investigar. Interrupt broadcast immediately. Olha lá. Gente, é tipo um Inside. Gente, eu gostei. Esse por enquanto é o que eu mais tô animado. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Meu. Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Que legal, gente. Console PC Console. Gente, eu gostei.
Esse foi o meu preferido por enquanto. Gostei. Ai, que bom. Apparently we've made it Fala to bem the de beach. games. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Qual sequel, Jeff? Epic Game Store. Ah, nossa, finalmente! Dead Island! Caraca! Nossa, esse trailer era icônico e o jogo foi meio que cancelado. Mas eles mudaram um pouco. Era tipo muito mais real life CG o trailer. Caraca, reviveram Dead Island 2. Isso que, você sabe que o trailer é icônico porque eu lembro do trailer original. Gente. Mas agora é um ataque com cabra? O quê? Gente, em vez de zumbi, é com cabra o jogo. Imagina isso, só que com zumbis. Era o jogo original. Ou o trailer original, pelo menos. Gente, que maluco. Eu acho que ele pisava na cabeça de alguém. Gente, que esquisito. World Simulator 3. Eu não sabia nem que tinha o 2. Que isso, gente? World Simulator 3. É o jogo meme que fez sucesso, né, gente? Tipo, você é uma cabra. Me enganaram direitinho. Acho que aquele jogo Dead Island 2 saiu. Esse aí não é pra mim, porque eu não sou inteligente o suficiente pra jogar Tactical RPG. Mas legal pra quem é fã da Marvel. Pra gente vai ser bacana. For a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Esse Wolverine tá brabo, hein? E é aí que o Twitch vai me pegar. Será que eu posso deixar no mudo agora? Ou o Twitch vai me pegar de qualquer jeito? Não sei como funciona isso. Jeff Keighley, vai, você é amigo da Twitch. Não deixa me bloquearem, não. Pera. Ah, beleza. Eu vou deletar mesmo. Vou deixar só no YouTube. Aí o YouTube vai cortar essa parte, provavelmente. Mas foi só aqueles segundos, né? Caraca. Eita, demônio Venom. Homem-Aranha. Será que ele vai ter para outras plataformas também ou vai só para PlayStation? Porque ele falou aquele negócio do Avengers, né? Que a Sony que é dona do Homem-Aranha. Rapaz, nervoso. Esse aí parece o do mal da DC. Aquele do filme do Liga da Justiça. Olha o Venom. Eita, pegou o Hulk também. Todos endemoniados. Pre-order to receive Doctor Strange Defender Skin. Visit MidnightSuns.com for details. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Será que pode ser uma referência do filme ou... Bom...
Esse jogo eu tô animado pra jogar. Now we're moving on to the Nossa, esse wonderful sim. world of Não precisava nem Cuphead, the mostrar, já delicious vou last comprar. course. O ruim é isso. Can you believe Não, acho que eu we're vou comprar no. only a Porque assim, no couple weeks Switch away eu já tenho o from jogo, playing the então eu delicious só last compraria course DLC. DLC. You see how they Acho did que vai that ser with isso. Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio Ou compro tudo MBHR. direto no So first of all, PlayStation. Maya, it's really Não, é do coming? Switch. It's Jogar na really minha coming telinha OLED June vai ser 10 de 30th on all major 10. platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I Final think do all the mês já. fans can't believe Caraca. that this is here. And Nem I've been acredito que eu vou jogar isso lucky enough finalmente. to play this É, eu vou actually jogar on no my Steam Switch. Deck Não tem como. last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be. Eu até believing rejoguei how o jogo amazing this de novo. looks and the E eu backgrounds and what you me guys saí have done. melhor I do feel que eu like lembro you've do amped que eu up obviously esperava. the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from O animation, original the saiu quando? backgrounds, the 2018? music, gameplay 2019? design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Miss Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to Que discover. legal. Sério, esse jogo é Don't let any incrível. rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious Esse vai last ser course. bom. Next file. Sério. É muito legal esse jogo. A música, a animação, a arte, tudo. 10 de 10. É hipnotizante jogar esse jogo. Que bonitinho, ela. Arrasou no especial. Ah, é. Aí nos objetos rosas que joga você pode fazer o parry. E aí você carrega o seu especial. Tadinho, era só um bruxo. Gostei que não mostrou muito. Aprenda Call of Duty. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new Eu assisti show and alguns game episódios, announcements. achei It streams ok. at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. Da animação na And Netflix. that's not Achei... all. There's more Summer Game Fest Tipo, a all animação é weekend muito long. bonita, Coming mas up next o is the conteúdo Day em of the si Dead foi tipo meio... Indie Ah, Showcase ok. with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, Gente, there is the quanta coisa Epic ainda. Game Store Showcase at 11 a.m. Eu não Pacific, percebi 2 tanto p.m. que ele tava Eastern, falando, porque eu tava with news on falando. Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and Yes. PC fans about Neon White, a Okay. game where you play an assassin from hell Sim, who yes. slays demons for the chance Falou to Switch, yes. Falou PC. Oi. Ai, ai. Caraca, quanta informação. We're called Neons. Estileira. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. É tipo um jogo de cartas, só que... Interessante. Tipo, você tem as armas, só que as armas são cartas que você vai pegando e trocando. 10 days here. New day, new mission from Almighty. Ok. You think you can win me over by showering me Demons with Space, gifts? tem razão. Good thinking. Porque no Cuphead tem Demons, aí tem Demons. Quase todos os jogos nessa apresentação foram no espaço. 16 de junho já. We've
shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Vamos nessa então. Vamos ver como a pessoa faz sozinha. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Meio que como é que chama? Aquele Hotline Miami, né? Ok. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side. Eu acho que eu só falo ok porque eu joguei jogos parecidos já. Stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Então parece que God of War. Que engraçado, ok, isso foi legal. Bom, parabéns, o pai que fez o jogo sozinho, Jacob Swindell. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. Right now? Part of the Steam Next Fest Eu vou jogar next demo. week. I really want more playable É assim que games eles in the pegam hands of você. you guys at home, and that's one of them. Putz, Check it out. Warframe, All right. esse jogo é para as Joining me pessoas now is inteligentes. Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. All Megan, how you things doing? Warframe. I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like just always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop. Putz, That's eu tô right. vendo no I already YouTube. have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events Tudo bem que eu não category, ia but she's pegar porque eu não there jogo and esse she's jogo for também, you if mas... you are properly linked up. No, Warframe, you know, No has YouTube ninguém done a ganha lot nada. over the years. You guys have done incredible things with the game. Eu nem and sei I que know jogo que é you have Warframe. TennoCon coming Tipo up de jogo in que é. July, which is your big O fake event gamer, of the year to Oliver. reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu sei que a galera deve estar animada. Pra quem gosta de Warframe. Vocês gostaram da coisa da Nintendo? Não tem quase nada da Nintendo. Eu sabia que não ia ter quase nada da Nintendo hoje. Nada first party, pelo menos. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers. De novo, não sei que tipo de jogo é. Choices É Warframe. Eu só escutei de nome, mas eu nunca joguei. For now, dream of who we were É isso aí. and of who we have become. Warframe, The Duviri Paradox. É um trailer pra mostrar o... Eu tentei disfarçar o bocejo e não consegui. Assista no Twitch para ganhar várias coisas e join in game. Assim que eles vão ter as pessoas engajadas, né? Pra quem é fã mesmo tem que entrar. New look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG. Space de novo. Today from Genshin Impact Studio.
Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Vamos ver. Anime in space. Listen. You are in a danger. Ninguém tinha aquele jogo que você tem que ficar gastando dinheiro pra ganhar arma, né? Eu não sei. Why you're here. Aquele que parecia o Breath of the Wild. None of that matters. In the near future. Gente, escuta o sono. É o bocejo. Eu não consigo esconder quando eu não tô muito entusiasmado com alguma coisa porque eu bocejo. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Eu já esqueci o nome do jogo. Starrise? Acho que é isso. Parece um Pokémon aqui, né? As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Eu acho incrível que tem uma comunidade de cosplayers que tipo, já deve ter feito já tem um cosplay pronto, tipo, desse momento. E pronto. Ah, é isso que eu vou fazer. Star Rail. Star Rail? Star Rail. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Isso é o mesmo jogo ainda ou não? Ah, tá. É o mesmo jogo. Fiquei confuso do nada esse corte. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Vamos ver então. Eu ainda tô esperando um grande anúncio. Mas acho difícil. Trailer bem hype. Um bom trailer. Várias informações, vários cortes. Não sei se é pra mim. Mas só porque eu sou muito criterioso com o meu tempo. E essa perna aí com o jato parece coisa do Boku no Hero, hein? Aquele cara que tem o poder de jato, de velocidade. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Caraca, esse jogo ainda não saiu. Arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use Eu tinha certeza que o jogo já SGF tinha as a way to saído. reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Until now. Tá. Eu lembro que eu tinha um Teenage Mutant Ninja Turtles in Time, eu acho. No GameCube. Era muito da hora. Que sim. Se você tivesse me perguntado, eu ia falar que eu ia ter certeza que você podia jogar com ele. Esse aí é legal de você jogar com 4 pessoas assim no mesmo lugar, ou online. Então, novamente, porque eu não tenho 4 pessoas que queiram muito jogar esse jogo, gostam muito de jogar esse jogo, nem eu. Então. Mas se eu estivesse no colégio, eu com certeza queria comprar esse jogo e jogar com os amigos. 6-player mode, local online, legal.
Só fazer 6-player mode, sei lá, no PlayStation. Eles deixam isso? Caraca. No Switch eu sei que dá porque o Smash pode até 8 pessoas, mas... não sei nas outras plataformas. Bonitinho, né? Bem... Não. Ah, quase. Vai estar no Game Pass. Super People. E você? Que jogo é você? Super People. Saiu voando. Bom, não é o Work For Me porque não apareceu o Work For Me, né? Achei confuso esse corte do Tartaruga Ninja. Parecia Super People. Ah, que legal. Todos argentinos. Ah, legal. Representatividade, gente. Bye now. There's more. Ah, vai ser na TV que ela vai jogar direto, né? How far will you push humankind? Ué, não entendi. Não entendi a diferença desses últimos dois. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. Olha, trem de carga. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Gente, eu sabia que One Piece era comprido. The Straw Hat velho, mas Pirates não journeying tanto. along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？ Não é possível que em tantos anos eles não deram a volta ao mundo ainda. 行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。 Que viagem. Caraca.
Piece? É o Sanji? Ah, é. Eu nunca li nem vi One Piece, eu sei os personagens. Rapaz. Filled with new encounters. Filled. Pô, legal. Nossa, acho que os fãs piram, né? É legal, né? Se você for de alguma coisa poder jogar, tipo, nossa, eu tô jogando com eles agora. Tipo, são jogos Star Wars. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. 2023. ここは 2022. あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 Rapaz, desse país. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Não sei que jogo é esse, não. De novo, ainda o jogo que eu mais gostei foi aquele da Disney. Quer dizer, que parece da Disney. É inspirado com certeza na Disney. Não importa. Take my hand. You get one more chance to make things right. Olha. So that's our mission then. Save the world. Gente, quando eu comecei essa live, eu não sabia quanto tempo ia durar, tá? With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Tá, então agora vários jogos. Túnica legal. Xbox Game Pass. O Game Pass pra TV. Que maluco, né, gente? Se você, obviamente, né, tem que ter uma internet muito boa. E aí você pode jogar de casa, tipo, Game Pass, sem ter o console. Maluco isso. Mas, de novo, para aquele 1% da população global que tem uma internet muito boa. Mas é bem... é o futuro mesmo, né? Caraca. Eu vi que a Samsung anunciou isso hoje sem querer, tipo, que ia rolar já. Antes disso. Do primeiro Street Fighter? Street Fighter Alpha. Vários Capcom Arcade. Pra você que gostava de jogos da Capcom Arcade. Esse aí saiu já. Os reviews foram mal ou menos. Eles falam que pra quem joga sozinho não tem tanta coisa. Que é o meu caso, então eu tava muito animado, mas acho que foi minha nostalgia de jogar isso no GameCube com meu irmão, com o primo, com meus amigos, mas hoje em dia não tem como, então acho que não. Vai lançar amanhã, mas parece ser divertido pra quem tem muita gente com quem jogar. Mas sozinho não. Outra gente não recomenda muito. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets.
And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Ok. Nossa, eu jamais conseguiria jogar esse jogo. É muito, tipo, esse jogo assim, não consigo. Tanto que até Doom, depois eu joguei uma vez um pouquinho eu fiquei assim, essa música é muito pra mim. Tipo, não dá, de verdade. Eu até acho que é muito intenso. Eu não consigo. De novo, uma coisa pessoal. Mas não é. Meu Deus. O outro jogo. Sangue de Jesus tem poder. Mas gente. Olha isso. Meu fone tá aqui. Deixa eu preciso escutar. Não. Parabéns pra quem tá fazendo esse jogo, parabéns pra quem gosta, tá animado, pra quem tá vendo. Eu não vou colocar isso no meu vídeo não. Com todo respeito. Os demônios. Metal Hellsinger. Pronto. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Essas demos são muito importantes, né, para os desenvolvedores. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This Esse eu achei interessante. Esse eu tive vontade até de jogar. Eu joguei o Until Dawn há pouco. Esse vai ser um jogo legal de terror para jogar junto. E falou que é legal. E tem a Brenda Song e o Justice Smith. Family is the most important thing in the world. Aquele jogo que você escolhe assim o que fazer e aí tudo impacta. E tem acho que 160 finais diferentes. Meio teen horror vibes. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Brenda Song. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. What should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Gente, a Brenda tá igualzinha. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. Rules, you noob. Já vi uns reviews, falaram bem. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Eu lembro desse a aí. shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realm. Eu lembro de ver esse jogo só. Tipo, desse nome. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. No.
Once you have realm cards, you can activate the Não, portal. não é pra mim. Jogo de carta. Cancela. Foul things Não lurk consigo. in the interrealmic void. Tem que ler muito, tem que lembrar muito. To get in. Be ready with your axe pick. Tô indo misturar carta. E ação, mas. Não. De novo, não é pra mim, mas tenho certeza que tem muita gente que tá, tipo, vendo esse trailer e fala assim, uau, esse jogo é pra mim. If we shadows have offended, think but this. Meu irmão vai mal, viu? Eu falei, sempre tem alguém que vai mal. Você precisa pensar muito. Não é pra mim. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed Nunca joguei last year Saints at Row. Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of Também acho the que vai ser Boss dessa Factory vez. demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Falaram que o criador de personagens do jogo tá muito bom. Muito diverso. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Vai colocar na opção mais básica. Gente, tá nu, meu Deus. We are so good at this. Eu amo, tem uma demo só pra você fazer o seu personagem já. E na hora do jogo, você não precisa passar uma hora criando o personagem. Gente, eu sou péssimo com essas coisas de edição de personagem. Porque eu sempre faço a pessoa mais básica possível. Eu faria eu. Vai parecido. Gente, é tipo 4 horas só pra você fazer o seu personagem. Bem legal. Muito bem. Faça o seu personagem. Não, vou fazer. Next, we've got an exclusive first look Esse at Warhammer extended também, só pra gameplay of inteligentes. Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer makes L1736 Warhammer and its Wars of Power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! This way. Move it. Demon's face.
Credo, que feios. Não, muito obrigado, não é pra mim. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Eu não gosto quando é muita coisa acontecendo de uma vez na tela. Não tô prestando atenção direito, não tá rolando. Depende, eu joguei Ratchet & Clank e tem algumas partes que tem isso também, mas eu gostei de Ratchet & Clank. Eu achei que Warhammer era um jogo de estratégia. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Vamos ver mais jogos de terror. Tá bonito? Deixa eu ver. Rapidinho, gente, pera aí. É o pôr do sol. Aproveitem o trailer. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my longings. And it is mine. E aí, esse jogo de terror, gente? Psychedelic Horror Chronicle. Obrigado por passear com ela, baby. De nada. Foi tranquila? Ela fez cocô? Fez cocô, ela queria cheirar absolutamente todas as plantas que existem. É porque eles cortaram hoje, então tá com cheirinho. Oi, gente, voltei. Cadê meu óculos? Ah, tá não. Pera aí. Que é isso, né? Cadê os jogos felizes e alegres? Layers of Fears. Early 2023. Então vai ser aí no meio de 2023. Esse eu tava animado pra jogar. Vamos ver. Principalmente que dá pra jogar sozinho, apesar de tudo. Let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Vamos ver. Se for parecido com Arkham, vai ser um jogo divertido. WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. Muito bem. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. Gente, isso aqui ficou torto a live inteira. Desculpa, eu cortei o finalzinho. Vamos ver isso aí. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Justiceiro.
quero só seja divertido jogar, gente. Não tem muita coisa não. Não conheço muito a história do Batman. Esse glider aí veio direto do Zelda. Mas tá tudo certo, jogos inspiram jogos e é isso. Isso aqui tem várias roupas e fantasias do Nightwing. It's up to me. Eu falei que eu tava animado com o jogo. Cada vez que eu vejo, eu fico assim, será? I got this, Bruce. Step into the night. That was Gotham Knights, and Olha lá, now we coitado. welcome... Oh, look who it is. Olha lá, o Neil Druckmann. Já vazou, gente. Já vazou. Coitado, ele sabe que já vazou. With us, Neil. It's been Meu Deus. an E foi a eventful day própria on the internet Sony. for Naughty Dog fans. And, I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay. Very Five interesting. factions. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we mentioned a while back is what started out as multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city somewhat familiar to some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so we wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. Agora mostra vídeo do remake. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? For the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional, because not only is it so good and the quality's so high, it's so authentic to what we've made in the game. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. No. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. No. Okay, so we can first look. Let's take. Que legal! So you can see this is a certain museum that players might know from the game. Que demais. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and
not only directing them, but seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bello, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff. I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is Gente, desculpa, eu não tô nem falando nada. Eu tô só muito animado pra essa série, pra tudo que tem a ver com The Last of Us. Fiquei só em silêncio assistindo, prestando atenção. Mas legal que eles vão estar na série. Agora mostra o remake. The crew was amazing. Bella and Pedro are... They're so perfect. And we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am Gente, muito engraçado so ver a voz excited dela to e be não, a part of tipo, it. e pensar, eu imaginar ele na hora, I can't wait to assim. see it. I think it is going to be Eu fecho o olho e penso na Ellie mais velha. so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Vamos ver. Last of Us Part 1. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. O remaster já era tão bom. It's got everything to do with that little girl. Perfeito. Dia 2 de setembro. I've never been this close. It's the outside. Oh, is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Joguei, sei lá, quantas vezes esse jogo. Eu vou jogar de novo. Once upon a time,
I had somebody that I cared about. And in this world, that's good. A Ana tá fazendo assim. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Podia ter alguma coisa nova, né? Tipo, alguma coisa diferente. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. O Troy tá chorando quase. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and studied side by side here just how much it has changed. You went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Maluco, vai ser pro PC também. Now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago. Você precisa jogar. Vai ser PC agora, então recomendo muito. I can't wait to go back. Eu jogo, acho que eu joguei esse jogo todo ano desde que ele saiu. It's really when you play it, when you see it in motion, it's really É muito bom, eu amo esse jogo. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole like eu joguei no PS3, aí eu comprei o remake remaster no PS4, vai ser o 2 no PS4, e agora eu vou comprar o remake do 1 no PS5. Just to give a quick shout out, this project is headed up então é legal que eles estão, acho que a Sony vai fazer cada vez mais jogos também disponíveis para o PC, dos exclusivos deles pelo menos. Released September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special esse era o último negócio que eles iam mostrar e vazou, tipo, uma hora antes do show. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Então é isso. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am A gente assistiu games, eu fiz reacts, demorou muito mais do que eu achei que ia demorar, eu achei que ia ser 1h15 de evento. Então, muito obrigado para quem passou aqui, deu um oi, deu sub, seguiu. Enfim, foi legal fazer uma live de novo, mesmo que no improviso. Highlights, o jogo lá da Disney, o Cuphead, o Last of Us, eu acho que o highlight o jogo da Disney, então, aquele lá, que eu esqueci o nome, American Arcadia, alguma coisa assim. Esse foi o que eu mais gostei. Aí alguns do espaço eu gostei. Mas desculpa, eu dei mute no Jeff porque eu queria falar e ele tava falando também. Mas não sei, tipo, quando eu vou... Isso aqui não é uma live assim, agora não é um anúncio de todo dia agora, ou toda quinta ou terça-feira vai ter live, vai ter stream. Mas foi muito divertido fazer isso aqui de novo. E, falando em stream, obviamente que... Peraí que tá rolando alguma coisa na tela, pera. Quem é você, moço? What?
You don't know what Day of the Devs is? Ah, Tim Schafer. Ah, não quero isso. Pera aí. Deixa eu fechar esse moço aqui que eu não conheço. Vou deixar só uma tela aqui. Gente do céu. Vou botar no meu Twitter, pronto. E é isso. Então, sábado tem mais uma live de Anne Oliver no Trono de Vidro, no twitch.tv/analand. E a gente vai conversar sobre os capítulos 31 ao 42 de Reino de Tempestades, não. Império de Tempestades. Eu olhando pra ela aqui. Bom, mas então é isso. Obrigado mais uma vez por acompanharem e até a próxima. Tchau!